Hello everyone, myself Vijaya Bharti and I am the GS faculty in KALAM IAS Academy. So today we are going to discuss about a very important topic that any competitive exams, this is very important for any competitive exams. So in every competitive exam, this topic is never left. So the topic is the nutrition. Nutrition. Okay. So from where do we get the nutrition? From where do we get the nutrition? From where? From where do we get the nutrition? From where do, who is the producer of nutrition? Who is the producers? Yes, plants are the producers of nutrition. Plants are producers. Plants are producers. Okay. Plants are producers. And then what? Animals are? Animals are consumers. Yes. Animals are consumers. Okay. That means animals cannot make the food by themselves. Animals cannot make the food by themselves. That's why they are the consumers. Okay. So nutrition. So how can you define the nutrition? How can we define the nutrition? Nutrition. The food what we eat gives the nutrition. Okay. The qualitative and quantitative requirements. The qualitative and quantitative requirements. The qualitative and quantitative requirements, quantitative requirements in food can be defined as nutrition, called as nutrition. Okay, it is called as nutrition. The deals in food. So what we eat day to day, what we eat from food gives the nutrition. So what are the main components of nutrition? Main components of nutrition. You all know that. Okay. What are the main components of nutrition? Main component is carbohydrates. Carbohydrates. Okay. Then what else? Carbohydrates. What else? Proteins. Proteins. Then yes, fats. Then vitamins. Then what else? Minerals, isn't it? Minerals. So see in briefly, what are the carbohydrates? What are the carbohydrates? These are the, yes, energy giving foods, isn't it? Instant energy. Instant energy givers are the carbohydrates, and instant energy givers are the carbohydrates. Then proteins. Proteins are the bodybuilding foods, isn't it? It is a bodybuilding foods. Bodybuilding foods. Foods. Then fats. Fats are also the energy givers, instant energies. These are also energy givers. Okay, they give us energy. Then vitamins. Vitamins, they support the immunity, gives immunity. They support the immunity. Support immunity. Minerals. Minerals, what do they do? Minerals, they give the strength, bone strength. Okay, strength and support the metabolism. Support the metabolism of our body. So briefly, this is the introduction about the
nutrition. So where do we find the carbohydrates? Carbohydrates. From where we get the carbohydrates? From the grains, isn't it? Rice, wheat, these all are from the grains. From the grains we get the carbohydrates. Mostly the fruits also. Fruits, roots, etc. Okay. Then proteins. Pulses. Okay. Pulses. We get proteins from the pulses. Then we get protein from the nuts. And then animal proteins, meat, okay, meat, etc. You get that. Then fats. Fats, from where do we get fats? From the edible oils. Edible oils. We get that. And also from the animals also. Get the fats. Essential fats are given from the nuts also we get. Nuts, seeds, we get the fats. Okay. Then vitamins. From where do we get vitamins? Vitamins from the fruits. Okay. Fruits, vegetables. We get the vitamins. Then minerals. From where do we get the minerals? Similarly, veggies, all vegetables, fruits, vegetables. Okay, vegetables. Then dairy products, etc. We get the vitamins. Sorry, minerals. Okay. Then the most essential one, another one is also added, fiber. Fiber kuda add chesaru. From where do we get fiber? Fiber we get from the leafy vegetables. Okay, leafy vegetables, whole grains. Okay. By not removing, if the grains are taken without removing their skin, then these are called as whole grains. And these whole grains, చిరుధాన్యాలు అంటున్నారు కదా, ఇప్పుడంతా కూడా రైస్ వీటి నుంచి పక్కకి వెళ్ళిపోయి చిరుధాన్యాల మీద డిపెండ్ అవుతున్నారు. Okay, because we want a lot of fiber in our body, so that's why. And beans, legumes, all vegetables, etc. Water is essential or not? Water is also essential. Okay, how much part or percentage of our body is made of water? Made up of water. Our body is made up of more than 75%. More than 70 to 75% of our body is made up of water. That means water is also very much essential. That also must be included in this chart. So did you hear about what is a balanced diet? Balanced diet. What is a balanced diet? Balanced diet, all the food components, carbohydrates, proteins, fats, minerals, vitamins, everything can come under the balanced diet. So all the essential components, okay, all essential components, that's carbohydrates, proteins, fat, minerals, in the right proportion.
in the right proportion. The proportion is very much essential. In the right proportion. Okay. In the right proportion is called as balanced diet. So all essential components in the right proportion. If we say the carbohydrate, protein, fats, everything must be there, then that is a balanced diet. No. Anni unte balanced diet kaadu. Then correct proportion maintain avvali. Okay. So the food what we are eating, our plate must contain all the essential components of nutrition. Okay. So in what proportion? If this is our plate, okay, if that is our plate, then how much? Half of your plate must contain what? No, that is a old definition. Carbohydrate, half of the plate must be carbohydrates ante ala kudaratledu ippudu. All the dietitians em cheptunnaru, carbohydrates total ga zero cheseskomantunnaru. కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉండకూడదు. హాఫ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ అంటే ఇంకా డయాబెటీస్, బీపీ, షుగర్ అన్ని, కొలెస్ట్రాల్ అన్ని వచ్చేస్తాయి. సో హాఫ్ మస్ట్ బి యువర్ ఫ్రూట్స్ అండ్ సాలడ్స్ ఉండాలి. ఫ్రూట్స్ అండ్ సాలడ్స్ ఉండాలి. ఓకే, హాఫ్. తర్వాత 25% ఎంత ఏముండాలి? హోల్ గ్రెయిన్స్ ఉండాలి. కార్బోహైడ్రేట్స్ అనకూడదు ఇంక ఇప్పుడు. హోల్ గ్రెయిన్స్ 25%, వెరీ లిటిల్ అమౌంట్ ఆఫ్ హోల్ గ్రెయిన్స్ ఉండాలి. ఓన్లీ కార్బోహైడ్రేట్స్ కాదు, కార్బోహైడ్రేట్స్ తో పాటు ఫైబర్ కూడా యాడ్ అవ్వాలి. సో దట్స్ వై హోల్ గ్రెయిన్స్. ఓకే, అండ్ రెస్ట్ ఈస్ లెగ్యూమ్స్, ఆల్ ద సీడ్స్ లెగ్యూమ్స్ ఉండాలి. దెన్ దట్ ఈస్ ఏ బ్యాలెన్స్ డైట్ అని చెప్పగలం మనం. ఇలాగ ఉండాలి మన ప్లేట్. కానీ మన ప్లేట్ ఎలాగుంటది? ఇది ప్లేట్ అయితే ఇదంతా ఏముంటది? మీకు నచ్చింది కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉంటాయి ఎక్కువగా, అంతే కదా. మీరు ఏ కార్బోహైడ్రేట్ అదే, ఓన్లీ రైస్ అవ్వచ్చు, బిర్యానీ అవ్వచ్చు, ఏమైనా అవ్వచ్చు, లాట్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్స్. ఇంత మిగతా ప్రోటీన్స్ పెట్టుకుంటారు, అవునా? ప్రోటీన్స్ పెట్టుకుంటారు, యానిమల్ ప్రోటీన్ పెట్టుకుంటారు. దాంట్లో ఫ్రూట్స్ కి ప్లేస్ లేదు, సాలడ్ ప్లేస్ లేదు, లెగ్యూమ్స్ ప్లేస్ లేదు, ఏం లేదు. అంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఎక్కువ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఇంక్రీజ్ అవడం వల్ల మనకి ఏమేమి వస్తున్నాయి? అన్ని వచ్చేస్తున్నాయి, ఒకదానితో ఒకటి యాడ్ అయిపోతూనే ఉంటున్నాయి అన్నమాట. సో దట్ ఈస్ నాట్ ద కరెక్ట్ మెథడ్ ఆఫ్ ఈటింగ్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అ బ్యాలెన్స్ డైట్. హ్యావ్ యూ హర్డ్ అబౌట్ ఎ కంప్లీట్ డైట్? కంప్లీట్ డైట్ గురించి విన్నారా? కంప్లీట్ డైట్ గురించి విన్నారా? వాట్ ఈస్ మన బ్యాలెన్స్ డైట్ కంప్లీట్ డైట్ అవ్వచ్చు కదా. బ్యాలెన్స్ డైట్ కంప్లీట్ డైట్ అనొచ్చు కదా, అవ్వచ్చు కదా. సో దేర్ ఇస్ ఎ కొటేషన్ కాల్డ్ యాజ్ మిల్క్ క్యాన్ బి కాల్డ్ యాజ్ ఎ కంప్లీట్ డైట్. అనగలమా? మిల్క్ కంప్లీట్ డైట్ అనగలమా? మిల్క్ లో అన్ని ఉంటాయా? ఎవరికి కంప్లీట్ డైట్ అవుతుంది మిల్క్? ఇఫ్ మిల్క్ ఈజ్ ఎ కంప్లీట్ డైట్, ఎవరికి మీ కంప్లీట్ డైట్ అవ్వాలి? ఫర్ ద ఇన్ఫాంట్స్ కదా. మిల్క్ క్యాన్ బి కంప్లీట్ డైట్ ఫర్ ఇన్ఫాంట్స్. మరి మిల్క్ లో ఇవన్నీ లేవు కదా మేడం, మరి అవి కంప్లీట్ డైట్ ఎలాగవుతుంది? ఇన్ఫాంట్స్ కి మాత్రం ఇవన్నీ అక్కర్లేదా? ప్రోటీన్స్ అక్కర్లేదా? ఫైబర్ అక్కర్లేదా? ఏం అక్కర్లేదు, మరి అదెందుకు కంప్లీట్ డైట్ లో పెట్టారు మిల్క్ ని? మిల్క్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎసెన్షియల్ న్యూట్రియంట్స్. అర్థమైందా? ఆల్ ఎసెన్షియల్ న్యూట్రియంట్స్. ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్స్. ఓకే, it consists of carbohydrate, it consists of proteins, consists of fats, it consists of vitamins and consists of minerals also. Vitamins ante mari anni vitamins undakpochu, only except vitamin C, all vitamins are found in milk. అందుకే అది కంప్లీట్ డైట్ అండి. ఇన్ఫాంట్స్, మరి ఇన్ఫాంట్స్ కి ఇవన్నీ మనం ఇవ్వకపోయినా సరే దే ఆర్ గ్రోయింగ్, దే ఆర్ మజిల్ స్ట్రెంత్. ప్రోటీన్స్ లేవనుకుంటే మరి అది మజిల్ గ్రోత్ అవుతుంది కదా, మజిల్ గ్రోత్ అవుతుంది. ఇంకా ఇన్ఫాంట్స్ ఎక్కువ ఎనర్జెటిక్ గా ఉంటారు మనకన్నా, అవునా? ఇన్ఫాంట్స్ ఇంకా ఎక్కువ ఎనర్జెటిక్ గా ఉంటారు. అందుకే కంప్లీట్ డైట్, మిల్క్ ఈజ్ కెప్ట్ అండర్ ద కంప్లీట్ డైట్ అన్నమాట. ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఎసెన్షియల్ న్యూట్రియంట్స్, కావాల్సింది అన్ని ఉంటాయి.
అదే కాకుండా ఇన్ఫెంట్స్, దెన్ ద ఓల్డ్ పీపుల్. ఓల్డ్ లాస్ట్ స్టేజ్ వచ్చేసరికి కూడా మిల్క్ తోటి చాలా కాలం బతికేసిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. బికాజ్ ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఎసెన్షియల్ న్యూట్రియంట్స్. ఓకే, ఇంకా ఓల్డ్ ఏజ్ లో కూడా అన్ని అక్కర్లేదు, మనకి ఎక్కువ పరిగెట్టి అక్కర్లేదు కదా, ఏదో జస్ట్ తన పని తను చేసుకుంటే చాలు. సో మిల్క్ ఈ క్యాన్ బి కెప్ట్ అండర్ ఏ కంప్లీట్ డైట్. సో కీపింగ్ దిస్ in mind, all balanced diet, okay, all balanced diet can be said as a complete diet. All balanced diet is equal to complete diet. Okay, balanced diet అన్నిటిని complete diet లో పెట్టగలం, కానీ but all complete diet ని బ్యాలెన్స్ డైట్ లో పెట్టగలమా? ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు బ్యాలెన్స్డ్ డైట్. బ్యాలెన్స్డ్ డైట్, ద ఇన్ఫెంట్స్ అండ్ ఓల్డ్ పీపుల్ సర్వైవ్ ఆన్ ఏ కంప్లీట్ డైట్. బ్యాలెన్స్డ్ అంటే మళ్ళీ అన్ని ఈక్వల్ కరెక్ట్ ప్రపోర్షన్స్ లో ఉండాలి. ఆ కరెక్ట్ ప్రపోర్షన్స్ ఈజ్ నాట్ నీడెడ్ ఫర్ ద ఇన్ఫెంట్ బికాస్ దే ఆర్ ఓన్లీ ద గ్రోయింగ్. ఓకే, కీపింగ్ ఇన్ దిస్ ఇన్ మైండ్, okay, NDDB, National Dairy Development Board, was set up by National Dairy Development Board. National Dairy Development Board was set up by Dr. Varghese Kurian. Dr. Varghese Kurian in 1965 లో, the National Dairy Development Board was started by whom? By Dr. Varghese Kurian in 1965 to develop. Then what is the main motto of this National Dairy Development Board? Main motto entante to enhance or to encourage the milk and milk products. To encourage, the main aim entante to encourage the production of milk and milk products. ఎందుకంటే మిల్క్ ని మనం కంప్లీట్ డైట్ లో పెట్టాం కాబట్టి to encourage the production of milk and milk products, National Dairy Development Board was set up by Dr. Varghese Kurian in 1965. మరి ఎక్కడ పెట్టారు? ఎక్కడ అంటే ఆనంద్ అన్న ఏరియా, ఆనంద్ అన్న ప్లేస్. ఓకే, అట్ ఆనంద్ గుజరాత్ లో స్టార్ట్ చేశారు. ఓకే, ఆనంద్ గుజరాత్. ఈ బోర్డు కింద ఏమొస్తుందంటే అమూల్ కంపెనీ వాజ్ సెటప్ అండర్ దిస్ బోర్డ్. అమూల్ కంపెనీ వాజ్ సెటప్. ఓకే, అమూల్, ద టేస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా. సో వేర్ ఆల్ ద కౌస్ కమ్ అండర్ దిస్ బోర్డ్. కౌ మిల్క్ ప్రొడక్ట్స్ ఇవన్నీ డెవలప్ చేశారనమాట. that board was set up by the Dr. Varghese Kurian. Okay, so the very important part today is the vitamins. Vitamins are the most important part. Okay, vitamins is a question framing area anamata. Idi vitamins very easy ga untayi, but if you don't go through it, enta easy ga unna question aina sare మనం తెలిసి కూడా wrong option పెడతాం anamata. So that's why the vitamins you have to come across very properly. Okay, so vitamins, study of vitamins is called as
Vitaminology study. Sorry. So who discovered the vitamins? Discover చేసిన ఆయన ఒకరు, పేరు పెట్టిన ఆయన, నేమింగ్ పర్సన్ ఇస్ అనదర్. ఓకే, who discovered అంటే హాప్కిన్స్. who discovered అంటే discovered vitamins. who is that అంటే హాప్కిన్స్. He is called as father of vitamins. Okay, Hopkins, father of vitamins. Enduku? How did this Hopkins come across the discovery of vitamins? How? Hopkins observed, ఇప్పుడు మనకి ఎలాగైతే కోవిడ్ వైరస్ వచ్చేసి మనంతా కూడాని బాగా హెల్త్ కాన్షియస్ అయిపోయాం కదా, బాగా ఎఫెక్ట్ అయ్యాం చాలా మంది, ఎక్కువగా ఎలాగైతే స్ప్రెడ్ అయిపోయిందో కోవిడ్ వైరస్, అలాగా ఈ 1912 ఆ టైంలో ఏమైందంటే బెరీ డిజీజ్ అనేది బాగా స్ప్రెడ్ అయిపోయింది అనమాట. ఎక్కడ అంటే జపాన్ లోని బాగా స్ప్రెడ్ అయిపోయింది. విచ్ వన్ దిస్ బెరీ డిజీజ్. ఓకే, సో ఈయనేం తీసుకున్నాడు, ఆల్ ద ఫుడ్ కాంపోనెంట్స్ అన్ని కూడా బ్యాలెన్స్ డైట్ గా తీసుకుంటున్నా సరే, ఓకే, ఆల్ ద ఎసెన్షియల్ కాంపోనెంట్స్ ఉంటున్నా, దేర్ ఈజ్ సమ్ ఎక్స్ట్రా కోఫాక్టర్ అన్నది ఏదో ఉంది, దట్ అవర్ పీపుల్ ఆర్ ల్యాకింగ్. దట్స్ వై దిస్ డిజీజ్ బెరీ ఈజ్ బీయింగ్ ఎఫెక్టెడ్ టు ఆల్ అవర్ పీపుల్ అని తెలుసుకున్నారు అనమాట ఆయన. సో బెరీ డిజీజ్ వచ్చేసింది, బాగా స్ప్రెడ్ అయిపోయింది. సో he has understood that there is some extra factor that is causing this beri disease, and he named these extra factors as the he named it extra factors anadi name చేశారు అన్నమాట. ఓకే, ఎక్స్ట్రా ఫ్యాక్టర్స్ ఏదో ఉంది, that is causing the disease beri. What he observed that our people all are eating the polished rice తింటున్నారు. Okay, so maybe that can be, and some nutrient deficiency is there in all our people. అందరికీ ఎఫెక్ట్ అయిపోతుందంటే అందరిలోని ఏదో ఒకటి లోపం ఉంది, తింటున్నదే లోపం. సో పాలిష్డ్ రైస్ తింటున్నారు అందరూ, మేబీ ఇట్ క్యాన్ బి ద ఫ్యాక్టర్ అనేసి అనుకున్నారు, అండ్ హీ హ్యాస్ నేమ్డ్ ఇట్ as an extra factors. ఓకే, then afterwards funk proposed the name. Proposed the name vitamins. Funk proposed, Casimir Funk. He has proposed the name vitamins. అంటే డిస్కవర్ చేసిన ఆయన ఒక ఆయన, అండ్ నేమ్ వైటమిన్ ఇచ్చిన ఆయన ఇంకొకరు. అండ్ he told that this vitamin deficiency is causing the disease beri anadi he have confirmed anamata. Okay, in the Japanese sailors. Another person, ఈ vitamins లో 3 names చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒకటి హాప్కిన్స్, ఇంకోటి కాసిమిర్ ఫంక్, another one is the James Lind. ఈ జేమ్స్ లిండ్ అన్న ఆయన ఏం చెప్పారంటే, he said the scurvy disease. Do you know what is scurvy disease? A breeder's disease అంటారు, ఈజీ లాంగ్వేజ్ లో breeder's disease, scurvy. Okay, scurvy is caused by the vitamin deficiency. Scurvy is also caused
by vitamin deficiency. Vitamin deficiency anadi kanukunnarannamata ఈయన. ఓకే, సో బెరీ డిజీజ్ ఒకటి అండ్ స్కర్వీ డిజీజ్ ఒకటి ప్లేడ్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ ద మెన్షనింగ్ ద వైటమిన్స్ అన్నమాట. సో వైటమిన్స్ మనకి వాట్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వైటమిన్స్, ఇంకా సైంటిస్ట్ నేమ్స్ ఉన్నాయి. సో దట్ ఈస్ మెయిన్ అయితే ఈ మూడు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, దెన్ ఈచ్ వైటమిన్ వాజ్ నేమ్డ్ బై డిఫరెంట్ పర్సన్స్. ఓకే, A, D and B. A, B and D. This was by McCallum. Okay, McCallum. A, B, D was discovered by McCallum. E by Evans and Bishop. C by Albert Sargent George. Albert Sargent George. Recent ga vitamin 17 was also discovered. Recent ga vitamin 17 was discovered, which prevents the blood cancer anamata. Which prevents blood cancer ani vitamin 17 kuda discover chesaru, but it is still under study. Okay, blood cancers annadi vastunayi ekkuga. So for that the study is going on, and it is giving that vitamin 17 is helping in the prevention of blood cancer. So this is the introduction of vitamins. Okay, so we will see each vitamin in detail. So what we will see the scientific names, the sources, and also what deficiency diseases and what is the function of that. We will see the study in detail about each vitamins. So vitamins mainly of two types. What are those vitamins? Two types ka, two categories ka divide chestaru vitamins. Enta categories? What are those two categories? You all know that, isn't it? Cheppandi. One is a fat soluble vitamins and water soluble vitamins. Fat soluble and water soluble vitamins untai. So what are the fat soluble vitamins? Vitamin A, vitamin D, vitamin E and vitamin K is the fat soluble vitamins. Okay, then what is the water soluble then? Migita rendu water soluble. Entayi? Yes, B and C. B and C are water soluble vitamins. Okay, so coming to the first vitamin, vitamin A. ఏమైందమ్మా ఇది? Whiteboard. Okay, thank you. So vitamin A. What is the chemical name of vitamin A?
Vitamin A is chemical name is retinol. Okay, retinol. Retinol. This is the chemical name. Chemical name is retinol. Okay, retinol. Then general name. Chemical name is retinol. General name enti. General name. Anti-xerophthalmic. Anti-xerophthalmic vitamin. Then anti-infection vitamin. Anti-infection vitamin అని కూడా పిలుస్తారు అన్నమాట. Then what are the sources of vitamin A? You know that very well. What is the sources of vitamin A? Cheppandi. Leafy vegetables, yes. Leafy veggies, pumpkins, carrot, papaya, richest sources annamata ivi. Papayas, okay. Fish livers, fish liver oil, egg yolk, spinach. Egg yolk, spinach మన leafy vegetables లోకి వచ్చేస్తుంది. So these are the sources. Okay. So question again వచ్చింది, which of the following are the richest source? Which of the following and which fruit is the richest source of vitamin A? అన్నప్పుడు ఏం పెడతారు మీరు? Which fruit is the richest source of vitamin A? Is a papaya. Which vegetable ante carrot. Okay, ఏవి మెన్షన్ చేయలేదు అనుకోండి, ఇవన్నీ ఉన్నాయి అనుకోండి, all of the above. Which leafy vegetable అని అడిగారు అనుకోండి, leafy vegetable లో richest ఏంటంటే spinach అన్నమాట. Spinach richest source of leafy vegetable. Richest source of vitamin A leafy vegetable is spinach అని చెప్తా అన్నమాట. ఓకే, ఇప్పుడు యూజెస్, మరి వీటి వల్ల యూజెస్, ఈ విటమిన్ ఏ వల్ల యూజెస్ ఏంటి? ఎస్, విజన్. మెయిన్లీ వైటమిన్ ఏ ఈజ్ ఫర్ విజన్. ఓకే, ఫర్ హెల్ప్స్ ఇన్ విజన్. అంటారు కదా, కళ్ళు సరిగా కనపడట్లేదు అనుకోండి, సైట్ వచ్చిందంటే ఏమంటారు, బాగా క్యారెట్స్ తీసుకోండి అంటారు, లేదా బాగా పపాయా ఫ్రూట్స్, ఎక్కువ క్యారెట్ గురించి చెప్తారు. ఎందుకంటే ఇది యాంటీ జీరోప్థాల్మిక్ వైటమిన్ అన్నమాట. ఓకే, సో విచ్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు అవర్ ఐస్. కంటి చూపు బాగా కనపడాలంటే క్యారెట్స్ ఎక్కువ తినాలంటారు. సో దట్ ఇట్ ఈస్ అ విజన్ కి హెల్ప్ చేసేది ఈ వైటమిన్. ఓకే, ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ని, బిల్డప్ ఆఫ్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్. దెన్ రీప్రొడక్షన్ లో కూడా హెల్ప్ చేస్తుంది దిస్ వైటమిన్. ఓకే, గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ లో కూడా ఇది యూజ్ చేస్తుంది. మరి వైటమిన్ ఏ వల్ల, వైటమిన్ ఏ డెఫిషియన్సీ వల్ల మనకి డిజీజెస్ ఏమొస్తున్నాయి? వాట్ ఆర్ ద డిజీజెస్? వైటమిన్ ఏ డెఫిషియన్సీ వల్ల డెఫిషియన్సీ డిజీజెస్ ఏంటి? ఐ రిలేటెడ్ డెఫిషియన్సీస్ ఏమొచ్చినా సరే వైటమిన్ ఏ డెఫిషియన్సీ అంటారు. ఓకే, నంబర్ 1 is a నిక్టాలోపియా. దట్ ఈస్ నిక్టాలోపియా అంటారు. నిక్టాలోపియా అనొచ్చు, లేదా నైట్ బ్లైండ్నెస్ అంటారు. నైట్ బ్లైండ్నెస్ అంటారు, అంటే చీకట్లో కనపడదా. సో మన రెటీనాలో 2 types ఆఫ్ సెల్స్ ఉంటాయి. రెటీనాలో వాట్ ఆర్ 2 types ఆఫ్ సెల్స్ చెప్పండి? ఒకటి రాడ్స్, ఇంకోటి కోన్స్. రాడ్స్ అండ్ కోన్స్. రాడ్స్ లో
రొడాప్సిన్ అన్న పిగ్మెంట్ ఉంటుంది, రొడాప్సిన్ అన్న పిగ్మెంట్ ఉంటుంది. ఓకే, పిగ్మెంట్. వాట్ ఈస్ ద పిగ్మెంట్ ఇన్ రాడ్ సెల్స్ అని అంటే రొడాప్సిన్ అంటారు. కోన్స్ లో పిగ్మెంట్ ఏంటి? ఐడాప్సిన్, ఐడాప్సిన్ పిగ్మెంట్. ఓకే, సో ఈ రొడాప్సిన్ అన్నది సెన్సిటివ్ టు ఆర్ ఇట్ విల్ ఐడెంటిఫై ద డార్క్ కలర్స్ అన్నమాట. డార్క్ కలర్స్, డార్క్ కలర్స్, డార్క్ కలర్స్ అంటే బ్లాక్, బ్రౌన్, డార్క్ పర్పుల్, ఇవన్నీ డార్క్ కలర్స్. డార్క్ కలర్స్ ఐడెంటిఫై చేయడంలో దిస్ రొడాప్సిన్ ఈస్ టేకింగ్ పార్ట్. ఓకే, సో ఈ డార్క్ కలర్స్ అన్నాయి చీకట్లో పెట్టినా కనపడదు కదా, దట్స్ వై కాల్ యాజ్ నైట్ బ్లైండ్నెస్ అంతే. ఓకే, డార్క్ కలర్స్ కనపడవు. రొడాప్సిన్ ఎఫెక్ట్ అయింది అనుకోండి, వైటమిన్ ఏ డెఫిషియన్సీ వల్ల రొడాప్సిన్ పిగ్మెంట్ తగ్గిపోతుంది, దానివల్ల డార్క్ కలర్స్ ని ఐడెంటిఫై చేయలేము. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ నైట్ బ్లైండ్నెస్. డార్క్ అన్నది నైట్ తో రిలేటెడ్ ఉంది కాబట్టి నైట్ బ్లైండ్నెస్. ఓకే, డార్క్ అన్నది నైట్ తోటి రిలేటెడ్, అందుకని నైట్ బ్లైండ్నెస్. మరి ఐడాప్సిన్ అన్నది దేనికంటే ఆల్ అదర్ కలర్స్, ఆల్ బ్రైట్ కలర్స్ అన్ని కూడా ఐడెంటిఫై చేయడంలో దిస్ ఐడాప్సిన్ ఇస్ టేకింగ్ పార్ట్. డార్క్ కలర్స్, సారీ ఆల్ అదర్ కలర్స్, బ్లూ, yellow, పింక్, ఇవన్నీ కూడా. ఓకే, ఈ ఐడాప్సిన్ ఇక్కడ కూడా మనకి వన్ టైప్ ఆఫ్ డిజీజ్ ఇస్ దేర్, కలర్ బ్లైండ్నెస్. అన్ని కలర్స్ ఐడెంటిఫై చేయలేదు, కలర్ బ్లైండ్నెస్. కలర్ బ్లైండ్నెస్ అనేది మన వైటమిన్ డెఫిషియన్సీ కాదు, బట్ ఈవెన్ దెన్ ఐఎమ్ డిస్కసింగ్ కలర్ బ్లైండ్నెస్ వైటమిన్ డెఫిషియన్సీ కాదు, ఇది టోటలీ ఏ జెనెటిక్ డిజార్డర్ అన్నమాట. ఇది జెనెటిక్, ఇది జెనెటిక్ డిజార్డర్, జెనెటిక్ డిజార్డర్. ఓకే, రెడ్ కలర్ అండ్ బ్లూ కలర్, రెడ్, బ్లూ, గ్రీన్, ఇవన్నీ ఐడెంటిఫై చేయడంలో ఇబ్బందిగా ఉంటది అనమాట వీళ్ళకి. అది అంతా టోటలీ జెనెటిక్ ఫ్యాక్టర్ అనమాట. ఓకే, ఎక్స్ లింక్డ్ రిసెసివ్ ఫ్యాక్టర్ అంటారు. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద కలర్ బ్లైండ్నెస్. ఇదొకటి, దట్ ఈస్ నిక్టలోపియా. is about nectalopia. Number 2, xerophthalmia. Xerophthalmia, anti-xerophthalmic vitamin అన్నాం కదా. What is xerophthalmia? డెజర్ట్ లో ఉన్న ప్లాంట్స్ ఏమంటారు? జీరోప్థాల్మిక్ ప్లాంట్స్ అంటారు, జీరోఫైట్స్ అంటారు. జీరోప్థాల్మిక్ ప్లాంట్స్ కాదు, జీరోఫైట్స్ అంటారు. క్యాక్టస్ అదే, అంటే అక్కడ డ్రై ఏరియాలో ఉన్న ప్లాంట్స్ ని జీరోఫైట్స్ అంటారు. మరి అదే నేమ్ ఇక్కడ ఎందుకు ఇచ్చారు? ఎందుకంటే దిస్ డ్రైనెస్ కాజ్ చేస్తుంది. ఈ వైటమిన్ డెఫిషియన్సీ వల్ల డ్రైనెస్, అంటే డ్రై ఐస్ అన్నమాట. డ్రై ఐస్ అంటే ఏంటి? ఎప్పుడు అలాగా వాటర్ కారుతూ ఉండాలా, లేకపోతే ఏంటి? ఏడ్చినా సరే కళ్ళనీరు రావు, దట్ ఈస్ కాల్డ్ డ్రై ఐస్. చూడండి, ఒక్కొక్కసారి చిన్నపిల్లలు ఏడుస్తూనే ఉంటారు కానీ కళ్ళ నీళ్ళు రావు అసలు. ఓకే, సో వానికి వైటమిన్ డెఫిషియన్సీ ఉందని చెప్పచ్చు. ఇదేంటి యాక్టింగ్ చేస్తున్నారు అనుకుంటాం మనం, ఏడవట్లేదు యాక్టింగ్ చేస్తున్నారు అనుకొని ఇంకా కొడతాం, అయినా పాపం వాడి కన్నీరు రావు. సో దట్ ఈస్ నాట్ ద యాక్టింగ్, ఇస్ అ డెఫిషియన్సీ డిజీజ్ అనమాట. అది కన్నీరు రాకపోవడం, బికాస్ ఐస్ ఆర్ డ్రైడ్ అప్ బికాస్ ఆఫ్ వైటమిన్ ఏ డెఫిషియన్సీ అనమాట. ఓకే, సో ఒక వారం రోజుల పాటు వైటమిన్ ఏ అంతా కూడా పపాయ, క్యారెట్, ఫ్రూట్స్ ఇవన్నీ పెట్టుకుంటూ, స్పినాచ్ ఇవన్నీ పెట్టుకొని చూడండి, అయినా సరే వాటర్ రావట్లేదు, ఏడుస్తున్నా కానీ వాటర్ రావట్లేదు. అప్పుడు ఏం చేయాలి? మనం ఇచ్చిన వైటమిన్స్ సరిపోవట్లేదని డాక్టర్ దగ్గర తీసుకెళ్ళాలి. అప్పుడు అక్కడ వాళ్ళు మిగతా అన్ని మెడిసిన్స్ ద్వారా ఇచ్చి సో డ్రై ఐస్ అన్నది క్యూర్ చేస్తారనమాట. దెన్ కెరాటోమెలేసియా. కెరాటోమెలేసియా అంటే చూడండి, కొంచెం ఓల్డ్ అయిపోయాక, ఏజ్ అయిపోయాక దీస్ ఆర్ ఆపరేషన్ చేస్తున్నారు కదా ఐస్. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ కెరాటోమెలేసియా, క్లౌడింగ్ ఆఫ్ కార్నియా. ఓకే, మసకగా కనపడుతుంది అనమాట. క్లౌడింగ్ ఆఫ్ కార్నియా, డ్రైయింగ్ అండ్ క్లౌడింగ్ ఆఫ్ కార్నియా. డ్రైయింగ్ అండ్ క్లౌడింగ్ ఆఫ్ కార్నియా అంటారు అన్నమాట. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ కెరాటోమెలేసియా. దెన్ బిటాట్ స్పాట్స్.
బిటాట్ స్పాట్స్, బిటాట్ స్పాట్స్, వైట్ డాట్స్ లాగా వచ్చేస్తుంది కంట్లోని. ఓకే, దీస్ ఆర్ వైట్ డాట్స్, కార్నియా మీద వైట్ డాట్స్ లాగా వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద బిటాట్ స్పాట్స్. Then next vitamin is vitamin D. Vitamin D. ఏమంటారు vitamin D ని? కామన్ గా vitamin D ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే సన్షైన్ నుంచి వస్తుంది, ఎండ్ నుంచి వస్తుంది అంటాం కదా. సో దట్ ఈస్ vitamin D. Its chemical name is vitamin D. The chemical name is calciferol. Calciferol అన్నమాట. Calciferol. General name is anti-ricketting vitamin, anti-ricketting vitamin, or a sunshine vitamin, okay, or steroid vitamin అని కూడా అంటారు. స్టెరాయిడ్ వైటమిన్ అంటారు. హార్మోన్ వైటమిన్ అంటారు. దెన్ ఫ్రీ వైటమిన్ అని కూడా అంటారు. ఫ్రీగా దొరుకుతుంది అనమాట. ఇది మనకి ఫ్రీగా దొరికేది కూడా ఇది. ఇది సన్షైన్ వైటమిన్ అంటున్నారు కదా. సన్షైన్ వైటమిన్ అంటే ఏంటి? ఎండలో నుంచి ఉంటే మనకు వైటమిన్ రావడం ఏంటి అసలు? సన్ నుంచి మనకు వైటమిన్ క్యాప్సూల్స్ కానీ ఏమైనా రేస్, విటమిన్ క్యాప్సూల్స్ ఏమైనా ఇస్తుందా సన్? ఎలాగ మరి? ఎందుకు సన్షైన్ వైటమిన్ ఎందుకు? మనకు చిన్నప్పటి నుంచి తెలుసు, ఎండలోకి వెళ్తే మనకు వైటమిన్ డి అన్నది వస్తుంది అని తెలుసు. సో అందుకే సన్షైన్ వైటమిన్ అంటారు. అదే వైటమిన్ డి అన్నది ఎలాగ వస్తుంది? ఇవన్నీ ఫుడ్ కాంపోనెంట్స్ కదా, మరి ఫుడ్ నుంచి తీసుకుంటే వచ్చేది కదా అని ఇప్పటివరకు మనం చెప్పుకున్నాం. మరి సన్షైన్ వైటమిన్ అని ఎందుకు వచ్చింది నేమ్? వై, హౌ వీఆర్ గెట్టింగ్ ద వైటమిన్ ఫ్రమ్ ద సన్? మన స్కిన్ లోని ఇది సన్షైన్ వైటమిన్ అంటే సన్ మనకు వైటమిన్ క్యాప్సూల్స్ కానీ అదే టాబ్లెట్స్ కానీ ఇవ్వదు, సిరప్ కానీ ఏమి ఇవ్వదు. ఓకే, సన్ ఏం పంపించదు మనకి. కానీ మన స్కిన్ లోని 2 లేయర్స్ ఉంటాయి కదా, ఒకటి ఎపిడర్మిస్, ఇంకోటి డర్మిస్. ఇన్నర్ లేయర్ ఇస్ డర్మిస్. ఓకే, ఎపిడర్మిస్ అంటే పైన ఉన్న స్కిన్ లేయర్. ఓకే, మిగతా అంతా కూడా స్కిన్ కి కింద అంతా కూడా మనకి ఏముంటదంటే అడిపోస్ టిష్యూ ఉంటుంది. అడిపోస్ టిష్యూ, డర్మిస్ మొత్తం అంతా కూడా అడిపోస్ టిష్యూ ఉంటుంది. ఈ అడిపోస్ టిష్యూ ఉంటుంది. సో వెన్ దిస్ సన్ రేస్ ఆర్ ఫాలింగ్ ఆన్ అవర్ స్కిన్, ఎపిడర్మిస్ క్రాస్ అయ్యి అడిపోస్ టిష్యూలోకి వెళ్తుందో, దట్ ఈస్ బర్నింగ్ ద అడిపోస్ టిష్యూ అండ్ కాజింగ్ ఫర్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ వైటమిన్ డి అన్నమాట. ఓకే, ఈ అడిపోస్ టిష్యూ యాక్చువల్లీ మనకి వైటమిన్ డి ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. అది ఎప్పుడు ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అంటే మన స్కిన్ ఎప్పుడు హీట్ అయితే అప్పుడు. స్కిన్ ఎలా హీట్ అవుతుంది? మన సన్షైన్ లో ఉన్నప్పుడు స్కిన్ హీట్ అవుతుంది. సో ఆ రేస్ అన్నవి అడిపోస్ టిష్యూలోకి వెళ్ళి అండ్ ఇట్ ఈస్ హెల్పింగ్ టు ప్రొడ్యూస్ ద వైటమిన్ డి అన్నమాట. సో వైటమిన్ డి ఎవరు ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు అంటే దట్ ఈస్ ద అడిపోస్ టిష్యూ. ఓకే, అండ్ దిస్ అడిపోస్ టిష్యూ ఈజ్ ఓన్లీ యాక్టింగ్ లైక్ ఏ ఇన్సులేటర్ గా యాక్ట్ చేస్తుంది. మన బాడీ
నార్మల్ టెంపరేచర్ అన్నది మెయింటైన్ అవ్వాలంటే 37 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ మెయింటైన్, నార్మల్ టెంపరేచర్ 37 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్. ఓకే, సో నార్మల్ టెంపరేచర్ మెయింటైన్ అవ్వాలి అని అంటే అవర్ బాడీ హ్యాస్ టు నాట్ లూజ్ ద హీట్. మన బాడీ లోపల హీట్ బయటికి లూజ్ అవ్వకూడదు. ఓకే, సో దిస్ అడిపోస్ టిష్యూ ఈజ్ హెల్పింగ్ అనమాట. ఇట్ ఈస్ ఇన్సులేటింగ్ ద బాడీ. సో హూ ఈజ్ ఇన్సులేటర్, విచ్ ఇస్ ద ఇన్సులేటర్ అని అంటే దిస్ అడిపోస్ టిష్యూ ఈజ్ ద ఇన్సులేటర్ విచ్ ఇస్ నాట్ అలౌవింగ్ ద హీట్ టు ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ అవర్ బాడీ అనమాట. సో దిస్ ఇస్ అడిపోస్ టిష్యూ. వైటమిన్ డి ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఈ అడిపోస్ టిష్యూ అన్నది ఇన్సులేటర్ గా కూడా యాక్ట్ చేస్తుంది. అంటే టు మెయింటైన్ ద కాన్స్టెంట్ బాడీ టెంపరేచర్ 37 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్, కాన్స్టెంట్ బాడీ టెంపరేచర్ మెయింటైన్ చేయాలి. కాన్స్టెంట్ బాడీ టెంపరేచర్ మెయింటైన్ అవ్వాలి. లేదంటే అస్తమానం మనకి ఏమవుతుందంటే టెంపరేచర్ అప్ డౌన్ అయిపోతూ ఉంటుంది ఇది అడిపోస్ టిష్యూ లేకపోతే. ఓకే, మన ఈ సన్షైన్ వైటమిన్ ని మనం ఏ టైంలో తీసుకోకూడదు అంటే అట్ ఎనీ టైమ్ వీ విల్ సిట్ ఇన్ ద సన్. అంటే ఆఫ్టర్నూన్ టైంలో హీట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. మరి ఆ టైంలో మనం వైటమిన్ డి కోసం వెళ్ళొచ్చా బయటికి? వైటమిన్ డి కోసం వైటమిన్ డి ఎప్పుడు తీసుకోవాలి? ఎర్లీ మార్నింగ్. ఎప్పుడైతే దాని ఎనర్జీ రేస్ ఎనర్జీ అనేది చాలా లైట్ తక్కువగా ఉంటుంది. అండ్ ఇన్ ద ఈవినింగ్ ఆల్సో. ఓకే, బాగా బాడీ హీట్ ఎక్కువగా వైటమిన్ డి రిలీజ్ అయిపోతుంది కదా అని ఆఫ్టర్నూన్ వెళ్ళిపోయాం అనుకోండి, ఏమవుతుంది అప్పుడు? ఆఫ్టర్నూన్ వెళ్ళి కూర్చుంటాం ఎండలోని, ఒక అరగంట సేపు కూర్చుంటే బాగా మనకి వైటమిన్ డి వస్తుంది అని కూడా వెళ్తాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది? హై ఫ్రీక్వెన్సీ రేస్ ఉంటాయి కదా, సో దట్ విల్ హీట్ ద బాడీ మోర్ దెన్ నెసరీ. ఆ టైంలో ఏమవుతుంది? డీహైడ్రేషన్ అయిపోయి కళ్ళు తిరిగి అక్కడే పడిపోతాం అనమాట. సో అందుకే మనం ఎప్పుడు వెళ్ళాలి అంటే వైటమిన్ డి కోసం ఎప్పుడు వెళ్ళాలి అంటే మార్నింగ్. ఓకే, 7 లోపల వెళ్ళాలి. ఈవినింగ్ ఆఫ్టర్ 4 వెళ్ళాలి. వైటమిన్ డి. దెన్ వాట్ ఈస్ ద యూజెస్ ఆఫ్ వైటమిన్ డి? సో క్యాల్సిఫెరాల్ నేమ్ ఇచ్చారు కదా, మరి వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ క్యాల్సిఫెరాల్? మన బాడీలో కాల్షియం రిచ్ ఫుడ్స్ తింటూ ఉంటాం కదా, సో కాల్షియం రిచ్ ఫుడ్స్ అన్న తీసుకోగానే అది బాడీలోకి అబ్జర్వ్ అయిపోద్దా? నో, ఇట్ హ్యాస్ టు బి, if it has to be absorbed, then there must be a transporters. So vitamin D will help in the absorption of the calcium also, and calciferol name అని కూడా ఇచ్చారు. సో యూజెస్ ఏంటంటే for growth, okay, growth, teeth development, healthiness of teeth also, for growth of bones growth కి హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట. బికాస్ ద కాల్షియం అన్నది అబ్జర్వ్ అవుతుంది వైటమిన్ డి ప్రెసెన్స్ లో. కాల్షియం అన్నది అబ్జర్వ్ అయ్యి దెన్ అవర్ బోన్స్ ఆర్ బీయింగ్ గ్రోయింగ్ అండ్ ద టీత్ ఆర్ ఆల్సో ఇన్ ద హెల్దీ కండిషన్ అనమాట. ఓకే, ఫర్ అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ కాల్షియం ఇస్ నెంబర్ 1. ఫర్ అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ calcium, for absorption of calcium in the small intestine, that's the uses. Then deficiency, vitamin D deficiency వల్ల ఏమేం డిసీజెస్ వస్తున్నాయి? డెఫిషియన్సీ డిసీజెస్. యాంటీ రికెటింగ్ వైటమిన్ అన్నాం కదా, యాంటీ రికెటింగ్ వైటమిన్ అంటే రికెట్స్, దీన్ని డెఫిషియన్సీ వల్ల రికెట్స్ కాజ్ అవుతాయి. సో రికెట్స్ ఇన్ చిల్డ్రన్, వాట్ ఈస్ రికెట్స్? రికెట్స్ ఇన్ చిల్డ్రన్ అనమాట, ఎక్కువగా చిల్డ్రన్ కి ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, రికెట్స్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ రికెట్స్? బోన్స్ ఆర్ బీయింగ్ బెండెడ్, బెండింగ్ ఆఫ్ బోన్స్ is called as rickets. కాలు ఎలాగ ఉండవలసినవి ఎలాగుంటాయంటే ఎలా బెండ్ అయిపోతాయి అన్నమాట, రికెట్స్. ఓకే, సో దీని డెఫిషియన్సీ వల్ల రికెట్స్ వస్తాయి చిల్డ్రన్ లో, పెద్దవాళ్ళలో కూడా, అడల్ట్స్ లో కూడా, అడల్ట్ అయ్యాక దెన్ ఆల్సో
అడల్ట్స్ లో కూడా బెండింగ్ ఆఫ్ బోన్స్, అడల్ట్స్ లో కూడా బెండింగ్ ఆఫ్ బోన్స్, బెండింగ్ ఆఫ్ బోన్స్. బికాజ్ మరి ఇవి ఎక్కువగా కాళ్ళకే ఎఫెక్ట్ చేస్తాయని బాడీ వెయిట్ అంతా కాళ్ళ మీద ఉంది కాబట్టి కాళ్ళలోనే ఎక్కువగా కనపడుతుంది అనమాట. ఓకే, బికాస్ బాడీ వెయిట్ ఈస్ టోటలీ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఫుట్. దెన్ రాకెటిక్ రోజరీ, rachitic rosary, this is also another disease. Okay, rachitic beading of the ribs, beading of ribs, rachitic rosary and beading of ribs. రిప్స్ చాలా మంది చిన్నపిల్లల్లో చూడండి, రిప్స్ అంతా కూడా టోటల్ మొత్తం ఎన్ని 12 pairs కనపడతాయి అన్నమాట. సో బికాస్ ఆఫ్ డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ వైటమిన్ డి బీడింగ్ బీడ్స్ పోసల్ లాగా కనపడిపోతాయి మనకి బయటికి. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ బీడింగ్ ఆఫ్ రిప్స్. పీజియన్ చెస్ట్ అంటారు, పీజియన్ చెస్ట్, పీజియన్ చెస్ట్, పీజియన్ చెస్ట్. ఓకే, ఇది కూడా చిన్న రిప్స్ కి సంబంధించిందే పీజియన్ చెస్ట్ కూడా. సో పీజియన్ కేజ్ ఎలాగ ఉంటుందో అండ్ సేమ్ టోటల్ గా పీజియన్ చెస్ట్ ఎక్స్పోజ్ అయిపోతుంది అన్నమాట రిప్స్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ పీజియన్ చెస్ట్. స్వెల్లింగ్ ఆఫ్ రిప్స్ అంటారు దాన్ని, స్వెల్లింగ్ ఆఫ్ రిప్స్, స్వెల్లింగ్ ఆఫ్ రిప్స్, స్వెల్లింగ్ ఆఫ్ రిప్స్. అడల్ట్స్ లో బెండింగ్ ఆఫ్ బోన్స్ ఒకటి, అండ్ ఇంకోటి కూడా ఆస్టియోమెలేసియా, ఆస్టియోమెలేసియా అడల్ట్స్ లో, ఆస్టియోమెలేసియా కూడా అంటే సాఫ్టనింగ్ ఆఫ్ బోన్స్, తొందరగా ఇరిగిపోతూ ఉంటాయి బికాస్ ఆఫ్ దిస్ డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ వైటమిన్ డి, ద సాఫ్టనింగ్ ఆఫ్ బోన్స్. ఓకే, స్టెరాయిడ్ వైటమిన్స్, స్టెరాయిడ్ వైటమిన్ అని ఎందుకన్నా దీన్ని, కామన్ నేమ్స్ కదా ఇవి, స్టెరాయిడ్ వైటమిన్స్ అనేది ఎందుకన్నా. వెన్ యూ సీ టేక్ స్టెరాయిడ్స్ లైక్ డ్రగ్స్, ఏమైనా మత్తుగా ఉన్నాయి, మత్తు పదార్థాలు ఏమైనా తీసుకున్నారంటే ఎలా ఉంటుంది, లేజినెస్ గా డిజీనెస్ గా ఉంటుంది. సో సేమ్ ఇప్పుడు ఈ వైటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ అయింది అనుకోండి, ఏమవుతుందంటే మన బాడీలో ఉన్న అడిపోస్ టిష్యూ అన్నది బర్న్ అవ్వదు. వైటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ వల్ల బర్న్ అవ్వదు కదా, ఇప్పుడు ఎండలోకి అసలే వెళ్ళట్లేదు, వైటమిన్ డి దొరకట్లేదు. సో ఏమవుతుంది, అడిపోస్ టిష్యూ బర్న్ అవ్వదు, వైటమిన్ డి అన్నది ప్రొడ్యూస్ చేయదు. సో అట్ దట్ టైం లేజినెస్, స్టెరాయిడ్స్ తీసుకుంటే ఎలాగైతే లేజినెస్ ఉంటుందో అలాగే లేజినెస్ ఉంటుంది. సో దట్స్ వై ఇట్ ద నేమ్, కామన్ నేమ్ లైక్ స్టెరాయిడ్ వైటమిన్స్ అని ఇచ్చారనమాట. ఓకే, బికాజ్ లేజినెస్, స్టెరాయిడ్స్ తీసుకుంటే ఎలా లేజినెస్ ఉంటుందో అలాగే ఉంటది కాబట్టి. ఓకే, దెన్ హార్మోన్ వైటమిన్స్ అని ఎందుకన్నారు దీన్ని, హార్మోన్ వైటమిన్స్. ఇట్ ఈజ్ హెల్పింగ్ ఇన్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ మెనీ హార్మోన్స్, హార్మోన్ ప్రొడక్షన్ లో హెల్ప్ చేస్తుంది వైటమిన్ డి, హార్మోన్ ప్రొడక్షన్ లో హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట. అందుకే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ అ హార్మోన్ వైటమిన్ అని కూడా అంటారు. ఇట్ అబౌట్ ద వైటమిన్ డి, వైటమిన్ డి ఇది. ఓకే, next one is a vitamin E, vitamin E. దీని chemical name or scientific name is, chemical name is tocopherol, tocopherol. Okay, chemical name is tocopherol. General ga, general name, general name, what is the general name?
It is called as anti-sterility vitamin. Anti-sterility vitamin అంటారు. యాంటీ-స్టెరిలిటీ వైటమిన్ అంటారు. ఇంకా మీకు బాగా తెలిసింది వైటమిన్ E. It is also called as a beauty vitamin. వైటమిన్ E క్యాప్సూల్స్ వేసుకొని దీనిలో మేకప్స్ లో దాంట్లో యూజ్ చేస్తారు కదా, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ అ బ్యూటీ వైటమిన్ కాబట్టి. Sources of vitamin E. Sources of vitamin E. What are sources? Wheat sprout oil. Wheat oil antaru. Wheat oil. Okay. Nuts. Almonds. Cereals. Okay. Maize, etc. This consists of lot of vitamin E. Vitamin E. Uses. Anti-sterility vitamin అని అంటున్నాం కదా, యాంటీ-స్టెరిలిటీ వైటమిన్. స్టెరిలిటీ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ స్టెరిలిటీ? Functioning of reproductive organs are being affected. Okay, so యాంటీ-స్టెరిలిటీ ఎందుకు అంటున్నారంటే ఈ వైటమిన్ E ఉండాలి ఫుడ్ లో. అది ఇఫ్ vitamin E deficiency is there in our body, then our reproductive organs will not function properly, and the hormones which is being released by the reproductive organs will not be to that extent what is needed, and so sterility finally ఏమవుతుందంటే స్టెరైల్ అయిపోతుంది. సో nowadays the most important problem is the in our society is sterility. Okay, so reproduction has become very major issue anamata. So IVF centers, test tube babies ivanni kuda ekkuva avutunnayi endukante vitamin E deficiency ekkuva untundi. Not only that, other factors are also there which is governing this sterility. Okay, so vitamin E deficiency ఉండకుండా చూసుకోవాలి. For proper uses ఏంటంటే for proper development and functioning of reproductive organs. Functioning of reproductive organs అన్నమాట. Reproductive organs for proper functioning and for proper development and functioning of reproductive organs. Beauty vitamin అన్నాం కదా, దెన్ మరి ఇదైతే డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ యాంటీ-స్టెరిలిటీ ఎందుకన్నామంటే రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గన్స్ తో సంబంధించింది, దట్స్ వై. సో యాంటీ-స్టెరిలిటీ. బ్యూటీ హార్మోన్, బ్యూటీ వైటమిన్ అంటున్నాం కదా, అంటే స్కిన్ కి రిలేటెడ్ గా, అంటే మన స్కిన్ డ్రై టు prevents the dryness of the skin. Prevents the dryness of the skin. Dryness of the skin. సో ఇది ఇంకా మనకి ఎక్కువగా ప్రాబ్లం ఉంది డాండ్రఫ్ కూడా. డాండ్రఫ్ అంటే ఏంటి? డ్రైనెస్, స్కిన్ విల్ బికమ్ డ్రై అండ్ పీల్స్ లాగా ఊడిపోతూ ఉంటుంది. ఓకే, సో డ్రైనెస్ ఆఫ్ ద స్కిన్. సో ఏం చేస్తున్నారు, హెయిర్ ఆయిల్లోని వైటమిన్ E క్యాప్సూల్స్ తెచ్చుకొని వేసుకొని అప్లై చేసుకుంటున్నారు. సో ఏంటంటే వైటమిన్ E డెఫిషియన్సీ వల్ల స్కిన్ డ్రై అయిపోతుంది అనమాట. డెఫిషియన్సీ ఉంటే అది అవ్వకూడదు, అంటే వైటమిన్ E డెఫిషియన్సీ ఉండకూడదు. ఓకే, సో యాంటీ-స్టెరిలిటీ అన్నదానికి ఇంకోటి కూడా చెప్తాను. యాంటీ-స్టెరిలిటీ మేల్స్ కి ఫీమేల్స్ లో, ఇప్పుడు రిప్రొడక్షన్ మేల్స్ లో ఏ హార్మోన్స్ ఉంటుంది? రిప్రొడక్టివ్ హార్మోన్స్
టెస్టోస్టిరాన్ హార్మోన్ ఉంటుంది. టెస్టోస్టిరాన్ హార్మోన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, ఫీమేల్స్ లో అయితే ఈస్ట్రోజన్ హార్మోన్స్ ఉంటుంది. దీస్ ఆర్ ద సెక్షువల్ హార్మోన్స్ అన్నమాట. సెక్షువల్ హార్మోన్స్. సో వైటమిన్ ఈ డెఫిషియన్సీ ఉన్నప్పుడు ఈ హార్మోన్స్ అనేది తగ్గిపోవడం వల్ల దిస్ స్టెరిలిటీ అన్నది వస్తుంది. నాట్ ఓన్లీ దిస్ స్టెరిలిటీ ఒకటే కాకుండా ద హార్మోన్స్ అంటే మేల్ హార్మోన్స్ అనేది ఫీమేల్ లో రిలీజ్ అయిపోతుంది, ఫీమేల్ హార్మోన్స్ అనేది మేల్ లో రిలీజ్ అయిపోతుంది, బికాస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద పేరెంట్. అండ్ ఫర్ దట్ ఓన్లీ రిలీజ్ దీస్ ఆర్ ద ట్రాన్స్జెండర్స్ and mostly the genetic disorder, okay, genetic disorder. But if parents are lacking the vitamin E, so this is also one of the criteria to think anamata. So the hormones imbalances kuda vastunayi anamata. Okay, this is about the vitamin E. Then comes the vitamin K. Chemical name is phyloquinone. Chemical name is phyloquinone or naphthaquinone. Phyloquinone or naphthaquinone. General name is anti-hemorrhagic. వైటమిన్, యాంటీ హెమరేజిక్ వైటమిన్ అని అంటారు. ఓకే, వైటమిన్ అని అంటారు. బ్లడ్ లాస్ అన్నమాట. హెమరేజియా అంటే ఏంటి? బ్లడ్ లాస్. హెమరేజియా అంటే బ్లడ్ లాస్. బ్లడ్ తక్కువగా ఉంది అంటారు కదా, బ్లడ్ తక్కువగా ఉంది, బ్లడ్ లాస్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఏమైనా యాక్సిడెంట్స్ అయినా సరే లేదా ఏమైనా సర్జరీ చేసే ముందు ఏం చేస్తున్నారంటే వైటమిన్ కే ఇంజెక్షన్ వేసేస్తున్నారు. సో దిస్ బ్లడ్ క్లాటింగ్ వైటమిన్ అన్నమాట. బ్లడ్ క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ లోని వైటమిన్ కే ప్లేస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్. సో అందుకే ఇప్పుడు ఎక్కడైనా యాక్సిడెంట్ అయ్యిందని హాస్పిటల్కి వెళ్ళేలోగా బ్లడ్ అంతా లాస్ అయిపోతే, అంటే ఏదో చిన్న అయితే పర్లేదు, పెద్దగా ఏమైనా ఇంజరీ జరిగినప్పుడు బ్లడ్ లాస్ అయిపోతూ ఉంటే నేను పర్సన్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళలేక ముందే అయిపోతాడు. సో దట్స్ వై వైటమిన్ కే ఇంజెక్షన్ ముందు వేసేస్తారు. బ్లడ్ క్లాట్ అయిపోవాలి, బ్లడ్ లాస్ అనేది ఆగిపోవాలి, దెన్ నెక్స్ట్ ట్రీట్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది. సో సేమ్ సర్జరీస్ లో కూడా ఎక్కువగా బ్లీడింగ్ అవ్వకూడదు. ఓకే, బిఫోర్ ఇంతకు ముందు అయితే ఏంటి నార్మల్ డెలివరీస్ లో కూడా చాలా వరకు ఇంట్లోనే నార్మల్ డెలివరీస్ చేసుకునేవారు, ఎక్కువగా బ్లడ్ లాస్ అయిపోయింది. అలా బ్లడ్ లాస్ అయిపోయిన కొంతమంది అందరు చనిపోయేవారు కూడా, ఎందుకంటే బ్లడ్ లాస్ ఎక్కువ అయిపోతుంది కాబట్టి. బట్ నౌ ఇట్ ఇస్ నాట్ సో, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద హాస్పిటల్స్. డాక్టర్స్, నర్సెస్ అందరూ, టెక్నీషియన్స్ అందరూ ఉంటారు. సో ఎక్కడ కూడా బ్లడ్ లాస్ ఎక్కువ అవ్వకుండా ముందే వైటమిన్ కే ఇంజెక్షన్స్ ఇచ్చేయడం, క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్ కాబట్టి వైటమిన్ కే ఇంజెక్షన్స్ ఇచ్చేయడం, అండ్ సర్జరీస్ ఏమైనా చేసేయడం, నార్మల్ డెలివరీస్ అనే అంతే సరే. సో బ్లడ్ లాస్ ఎక్కువ అవ్వకూడదు. సో దట్స్ వై ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ ద బ్లడ్ క్లాటింగ్ వైటమిన్ కూడా. దీన్ని బ్లడ్ క్లాటింగ్ వైటమిన్ అని కూడా అంటారు అనమాట. బ్లడ్ క్లాటింగ్ వైటమిన్ అని కూడా అంటారు. ఇంకోటి కోయాగులేషన్ వైటమిన్. క్లాటింగ్ అంటే ఏంటి? కోయాగులేషన్ కదా, అందుకే దాన్ని కోయాగులేషన్ వైటమిన్ అని కూడా అంటారు అనమాట. కోయాగులేషన్ వైటమిన్ అని కూడా అంటారు, జనరల్ నేమ్. సార్ మన బాడీ ఇంటెస్టైన్ లో ఈకోలై అని బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది ఇంటెస్టైన్ లో. ఓకే, ఇంటెస్టైన్ ఏంటి? ఈకోలై బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ మైక్రోఆర్గానిజం విచ్ ఈజ్
helping in the production of, which produces vitamin K, produces vitamin K anamata. Okay, E. coli produces vitamin K, and also B12, మీకు vitamin B చెప్పినప్పుడు చెప్తాను, B12 కూడా it also plays a very important role in production of vitamin K అన్నమాట. సో ఈ కోలై బ్యాక్టీరియా కూడా మనం తీసుకున్న ఫుడ్ వల్ల కొన్ని ఈ ఫాస్ట్ ఫుడ్స్ వల్ల ఏమవుతుందని ఈ కోలై బ్యాక్టీరియాకి హామ్ జరుగుతుంది మన ఇంటెస్టైన్ లో ఉన్నాయి. సో అలాంటప్పుడు ఈ కోలై బ్యాక్టీరియా చనిపోతే ఏమవుతుంది, మనకు వైటమిన్ K డెఫిషియన్సీ వచ్చేస్తుంది అనమాట. అది నా యూజెస్, helps in blood clotting, it helps in blood clotting. Okay, helps in blood clotting. It produces thrombin. It is also a blood clotting factor. Produces thrombin. It produces thrombin, that is also blood clotting factor in our blood. So ఇది with vitamin K and the thrombin produce చేస్తుంది. Okay, sources. Now sources of vitamin K, all this winter vegetables, tomatoes, cauliflowers, okay, cauliflowers, eggs, cheese, okay, leafy vegetables, leafy veggies, ఇవన్నీ కూడా సోర్సెస్ ఆఫ్ వైటమిన్ K, సోర్సెస్ ఆఫ్ వైటమిన్ K అన్నమాట. టొమాటోస్, కాలీఫ్లవర్, వింటర్లో దొరికే మనకు వెజిటేబుల్స్ లో అన్నింటిలో కూడా బాగా ఎక్కువగా మనకి వైటమిన్ K లభిస్తుంది అనమాట, వింటర్ వెజిటేబుల్స్. ఓకే, డిజీజెస్, దీనివల్ల వచ్చే డెఫిషియన్సీ డిజీజెస్ ఏంటి? డెఫిషియన్సీ డిజీజెస్ లో మనకి మెయిన్గా బ్లడ్ క్లాటింగ్ తక్కువైతే ఏమవుతుంది, బ్లడ్ లాస్ ఎక్కువ అవుతుంది. సో డెఫిషియన్సీ అయినప్పుడు బ్లడ్ లాస్ అయిపోతుంది, ఏ చిన్న ఇంజురీ వచ్చినా సరే బ్లడ్ లాస్ ఎక్కువ అయిపోతుంది దీని డెఫిషియన్సీ వల్ల. ఎక్సెసివ్ బ్లీడింగ్, అండ్ ఆల్సో ఇట్ విల్ డ్యామేజ్ ద ప్యాన్క్రియస్, ప్యాన్క్రియస్ కూడా డ్యామేజ్ అయిపోతుంది వైటమిన్ K డెఫిషియన్సీ ఉండడం వల్ల. ఓకే, దెన్ వ్యారికోజ్ వెయిన్స్, చూడండి ఇప్పుడు ఎక్కువగా వ్యారికోజ్ వెయిన్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు బయట సొసైటీలో. వ్యారికోజ్ వెయిన్స్ ఇది కూడా వైటమిన్ K డెఫిషియన్సీ వల్లే వ్యారికోజ్ వెయిన్స్ కూడా వస్తున్నాయి. దెన్ వాట్ ఈస్ వ్యారికోజ్ వెయిన్స్? దెన్ వ్యారికోజ్ వెయిన్స్ గురించి విన్నారు కదా, మరి ఏంటి అది వ్యారికోజ్ వెయిన్స్ అంటే ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు వెయిన్స్ ఉన్నాయి కదా, వెయిన్స్ మనకి లెగ్స్ నుంచి హార్ట్ కి బ్లడ్ ఫ్లో అవ్వాలి అంటే అగైన్స్ ద గ్రావిటీ కదా, అగైన్స్ ద గ్రావిటీ బ్లడ్ ఫ్లో అవ్వాలి, పైకి కింద నుంచి పైకి రావాలి, ఫ్రమ్ ద లెగ్స్ టు హార్ట్. సో అక్కడ ఏమవుతుందంటే వెయిన్స్ లోని మనకి వాల్వ్స్ ఉంటాయి. ఈ వెయిన్స్ ఏమైందో ఇది వెయిన్స్ కదా, వెయిన్స్ కి వాల్వ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇలాగా వాల్వ్స్ ఉంటాయి. వాల్వ్స్ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇట్ ఈస్ హెల్పింగ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద మూవ్మెంట్ ఆఫ్ ద బ్లడ్, అగైన్స్ ద గ్రావిటీ బ్లడ్ ఫ్లో అవ్వాలి అంటే కింద నుంచి పైకే రావాలి. ఓకే, ఇలా కిందకి పైకి వెళ్ళకూడదు, సో కింద నుంచి పైకే వెళ్ళాలి. సో వైటమిన్ K డెఫిషియన్సీ వల్ల ఏమవుతుందండి ఈ వెయిన్స్ ఇవి అనమాట. ఈ వెయిన్స్ లోని ఈ వాల్వ్స్ అనేవి డ్యామేజ్ అయిపోతాయి అనమాట, డ్యామేజ్ అయిపోతాయి వెయిన్స్ లో. సో అవి అక్కడ ఎవరు గార్డ్ చేయడానికి లేరు, బయట నుంచి అందరూ లోపలికే రావాలి, లోపల నుంచి బయటకి వెళ్ళకూడదు. కానీ ఈ ఇక్కడ వాల్వ్స్ అనేవి డ్యామేజ్ అవడం వల్ల ఈ బ్లడ్ ఏమవుతుందంటే పైనుంచి కిందకి, కింద నుంచి పైకి ఇలాగా ఆపోజిట్ గా ఎగుదుగులుగా మూవ్ అయిపోతుంది అనమాట. సో అలాంటప్పుడు ఏమవుతుందంటే వెయిన్స్ అనేవి స్వెల్లింగ్స్ వచ్చేస్తాయి, అంతే కదా, కింద నుంచి పైకి ఒకే డైరెక్షన్ వెళ్ళవలసింది పైకి కిందకి అపోజిట్ గా మూవ్ అవ్వడం వల్ల ఈ వెయిన్స్ అన్నాయి స్వెల్లింగ్ వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఆ స్వెల్లింగ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ వ్యారికోజ్ వెయిన్స్. సో దానికి ట్రీట్మెంట్ ఏంటంటే వైటమిన్ K రిచ్ ఫుడ్స్ తీసుకోవడమే.
వైటమిన్ కే రిచ్ ఫుడ్స్. సో ఈ వెయిన్స్ డ్యామేజ్ అయిపోతుందేమో, డ్యామేజ్ అయిన వెయిన్స్ మనం ఏం చేయలేము, ఇంకా డ్యామేజ్ అయిపోయినాయి కాబట్టి. సో వైటమిన్ కే తీసుకోవడం వల్ల అంటే ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే మిగతా వెయిన్స్ డ్యామేజ్ అవ్వకుండా ఉండాలి. సో ఓన్లీ వన్ వెయిన్ ఈజ్ నాట్ టేకింగ్ ద బ్లడ్ ఫ్రమ్ ద లెగ్స్ టు ద హార్ట్. ఒక్కటే వెయిన్స్ ఉండదు కదా, చాలా ఉంటాయి. సో ఒక డ్యామేజ్ అయినా సరే అక్కడ స్వెల్లింగ్ వచ్చేసి అది ఆ వెయిన్స్ అనేది బయటకు కనపడతాయి, బయట టోటల్ గా ఎక్స్పోజ్ అయిపోతాయి వెయిన్స్. సో దట్ ఈస్ వారికోస్ వెయిన్స్. సో మిగతా అన్ని కూడా అట్లీస్ట్ డ్యామేజ్ అవ్వకుండా ట్రీట్మెంట్ అన్నమాట. వైటమిన్ కే డెఫిషియన్సీ లేకుండా చూసుకోవాలి ఫుడ్స్. సో దట్ ఈస్ వారికోస్ వెయిన్స్. So the treatment is called as sclerotherapy. ఈ varicose veins ది ట్రీట్మెంట్ ని ఏమంటారంటే స్క్లెరోథెరపీ అంటారు. స్క్లెరోథెరపీ. అబ్నార్మల్ గా ఫ్లో అయ్యే బ్లడ్ ని మనం ఆపాలి. ఓకే, దిస్ ఇస్ వైటమిన్ కే. These all are the fat soluble vitamins and the fat soluble vitamins. Now the water soluble vitamins. The heading is water soluble vitamins and pattern. Vitamin B and vitamin C are the water soluble vitamins and matter. వాటర్ సాల్యుబుల్ వైటమిన్స్ లో వైటమిన్ సి. వైటమిన్ సి the chemical name of vitamin C ఏంటి? It is an ascorbic acid. Okay, ascorbic acid. Vitamin C the scientific name is ascorbic acid. Sources of vitamin C మీకు చెప్పక sources of vitamin C ఏంటి? All the citrus fruits కదా, all citrus fruits, all citrus fruits, strawberries, kiwis, broccoli, strawberries, broccoli, kiwi, ఇవన్నీ కివీ ఫ్రూట్స్. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్ నేను రాయలేదు, మీరు చెప్తారని. సిట్రస్ ఫ్రూట్స్ లో ఆరెంజెస్ వస్తాయి కదా, బాంబ్ ఆఫ్ వైటమిన్ సి. ఎస్, వెరీ గుడ్. సో ఆమ్లా వింటర్ ఫ్రూట్ ఇస్ అ బాంబ్ ఆఫ్ వైటమిన్ సి. మోస్ట్ అబండెంట్ వైటమిన్ సి ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, వాటర్ సాల్యుబుల్. వైటమిన్ బి కూడా చాలా సింపుల్ గా చెప్పేస్తాను, ఎందుకంటే వైటమిన్ బి నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఇంకా డీటెయిల్ గా చెప్తాను. ఇవాళ సింపుల్ గా చెప్పేసి వదిలేస్తాను. ఓకే, సో హ్యావ్ పేషెన్స్.
సో ఆమ్లా. టొమాటోస్ ఆల్సో, టొమాటోస్ కూడా వైటమిన్ సి ఉంటుంది. టొమాటోస్ డైరెక్ట్ లంచ్కి వెళ్ళిపోతురు కానీ, లంచ్కి వెళ్ళిపోతురు కానీ డైరెక్ట్గా అలా 1 hour అవసరం లేదు మనకి. ఇదే సోర్సెస్. దెన్ డెఫిషియన్సీ డిసీజెస్లో, డెఫిషియన్సీ డిసీజ్ ఏంటి? వైటమిన్ సికి, సి వల్ల వచ్చే డెఫిషియన్సీ డిసీజ్ ఏంటి? ఇందాక చెప్పాను ఒకటి, స్కర్వీ. వైటమిన్ సి డెఫిషియన్సీ వల్ల. ఓకే, ఎస్, చిగులు వాపులు అంటారు, బ్లీడింగ్ ఆఫ్ గమ్స్. అదొకటే కాదు, ఇంకా ఉంటుంది దాని వీక్నెస్ వస్తుంది, వీక్నెస్. ఓకే, బ్లీడింగ్ గమ్స్, వీక్నెస్, బ్లీడింగ్ గమ్స్, వూండ్ హీలింగ్. వూండ్స్ అన్నవి కూడా హీల్ అవ్వవు తొందరగా. వూండ్ హీలింగ్ కూడా మనకి వైటమిన్ సి ఉండాలి. ఓకే, వూండ్ హీలింగ్. దెన్ జాయింట్ పెయిన్స్, ఇవన్నిటికీ మన డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ వైటమిన్ సి కాజెస్ దట్. ఓకే, వైటమిన్ బి, ఓకే, వైటమిన్ బి కోసం కొంచెం సమ్మరీలో చెప్పాను. బి అన్నది ఎలాగా డిస్కవర్ అయింది, బెరీ డిసీజ్. బితో వైటమిన్ బి డెఫిషియన్సీ బెరీ డిసీజ్ కాజ్ అయింది. సో వైటమిన్ బిలో చాలా రకాలు ఉన్నాయి. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు? B1 to B12 వరకు ఉన్నాయి. వైటమిన్ B1 to B12. ఓకే, B1 to B12. సో B1 సైంటిఫిక్ నేమ్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ వైటమిన్ B1 సైంటిఫిక్ నేమ్ ఈజ్ థయామిన్. ఓకే, నేను సోర్సెస్ అండ్ డిసీజెస్ గురించి నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్పుకుందాం. ఫస్ట్ సైంటిఫిక్ నేమ్స్ గురించి తెలుసుకుందాం. విటమిన్ B1 to B12 థయామిన్. ఇది దేనికి యూజ్ అవుతుంది? విటమిన్ B1 అనేది దేనికి యూజ్ అవుతుందంటే ఫర్ ద నర్వ్స్, for the functioning of the nerves. Okay, and also to give us energy. Functioning of nerves, okay, and also for the product giving us energy anamata. Energy vastundi B1. B2 is riboflavin. ఈ సైంటిఫిక్ నేమ్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఈ విటమిన్ బిలోని B1 to B12 ఉంటాయి. ఓకే, సో ఈ సైంటిఫిక్ నేమ్స్ కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. రైబోఫ్లేవిన్, ఇట్ ఈస్ ఫర్ ద సెల్యులర్ ఎనర్జీ అన్నమాట. సెల్యులర్ ఎనర్జీ. B2. B3 అన్నది నియాసిన్. ఇది కూడా ఫర్ ఎనర్జీ, ఫర్ DNA రిపేర్ కి
అండ్ ఫర్ స్కిన్ ఆల్సో, స్కిన్ కోసం కూడా. ఓకే, B3. సో ఇంపార్టెంట్ ఇవాళ చెప్పేస్తున్నాను. B5 ఇవి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. B5 ఈజ్ పాంటోథెనిక్ యాసిడ్. పాంటోథెనిక్ యాసిడ్ అంటారు దీన్ని. ఫర్ ఎనర్జీ అండ్ హార్మోన్ ప్రొడక్షన్. ఫర్ ఎనర్జీ అండ్ హార్మోన్ ప్రొడక్షన్. For energy and hormone production. B6 pyridoxine. For neurotransmitters. Very important for the neurotransmitter. Neurotransmitters ante enti? What is a neurotransmitter? Which will carry the information from the nerves to from the body parts to the brain, from brain to the body part. That is neurotransmitter. Most important neurotransmitter in our body is the acetylcholine. Anamata, most important one. Okay, in neurotransmitters release avvalanna ee vitamin B6 annadi undali. Okay, production of RBCs production and proteins usage. Proteins మనం తినేస్తేనే కాదు, ప్రోటీన్స్ తీసుకుంటూనే కాదు, ప్రోటీన్స్ అన్నవి యూజ్ అవ్వాలి కూడా. సో దట్ ఈస్ హెల్పింగ్ B6 అన్నది. ఓకే, దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఇవి బాగా మీరు నేర్చుకోండి. మిగతాయి కూడా చెప్తాను. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినవి ఇవి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్స్ ఎక్కువ అవుతుంటాయి ఈ విటమిన్స్ నుంచి. అందుకే కోబాలమీన్, సైనకోబాలమిన్. ఎస్, సైనకోబాలమిన్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఫర్ న్యూరల్ గ్రోత్. ఎక్కువ నర్వ్ ఫంక్షనింగ్ కి ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. దిస్ ఆల్సో RBCs ప్రొడక్షన్స్ అండ్ DNA synthesis also. DNA synthesis. So vitamin B in detail you will see in the next class. So these are the important vitamins. Okay, vitamin B lo ivi important. దీని scientific name and function just పైపైన గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఈ ఫంక్షనింగ్స్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. మిగతా అంతా వైటమిన్ టోటల్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్లాస్ వైటమిన్ B చెప్తాను. ఓకే, థ్యాంక్స్. 1 month టెస్ట్ పెడతారట కదా, ఆ టెస్ట్ అయ్యే వరకు ఉండమన్నారు. క్లాస్ కాదు, అదే 12:30 అన్నారు, మరి ఇప్పుడు 1 అంటున్నారు.